তাহলে দেখ আমরা 6 কোডনের রেসপেক্টে আমি জাস্ট তিনটে নাম বলছি আবারও, লিউসিন, সেরিন এন্ড আর্জিনিন, রাইট? তার মানে এই তিনটে অ্যামাইনো অ্যাসিড তাদের 6টা করে কোডন রয়েছে। সো তার মানে অল টুগেদার কোডন কতগুলো ইউজ হলো? 18 কোডন। ক্লিয়ার? এরপরে দেখ 6 এর পর there are 5 amino acid which are coded by 4 codon and তাহলে এই যে 4 কোডন কাদের কাদের রয়েছে? গ্লাইসিন, প্রোলিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন এন্ড থ্রিওনিন। ঠিক আছে? তো তাদের ক্ষেত্রে এই যে 5টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি লিখলাম, each having 4 codon, so তাহলে all together 20 codons are there, right? এরপর দেখ একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যার only একাই সে তার 3টে কোডন রয়েছে and 3 codon are used by isoleucine, ILEU, তো তার আছে 3টে কোডন। ক্লিয়ার? এইবার দেখ আমি যাব 9টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম যাদের কোড করার জন্য আমরা দুটো করে কোডন ব্যবহার করে থাকি। তো 2 কোডন কার কার? ফিনাইলঅ্যালানিন PHE, টাইরোসিন, সিস্টেইন, হিস্টিডিন, glutamic acid, ASN, ASP aspartic acid and lysine। তো এই যে 9টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি লিখেছি, শর্ট ফর্ম গুলো আমি রিপিট করছি, PHE, TYR, CYS, HIS, GLN, GLU, ASN, ASP, LYS, right? So there are 9 amino acids which are coded by 2 codon each। তাহলে সেখানে দেখ চলে আসলো again 18টা কোডন and প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম there are 2 amino acids which are coded by single codon and they are methionine and tryptophan, methionine and tryptophan। তো তাহলে তাদের আছে দুটো কোডন। সো as a whole তাহলে আমাদের টোটাল কতগুলো কোডন ইউজ হয়েছে বল? How many codons are there? First, কতগুলো কোডন আছে এখানে? তাহলে আমার রাইট সাইডে 18 plus 20 plus 3 plus 18 plus 2, so there are 61 codons and these 61 codons represent 20 amino acids and you know there are 3 stop codons, so all together there is 64 codons। Is it clear? তাহলে এই যে এই চারটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে এবং এখান থেকে আমি বারবার বলছি এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলোর নাম দিয়ে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন দিতে পারে and that's why এখানকার এই ইনফরমেশন গুলো তোদেরকে মনে রাখতে লাগছে। তো তাহলে এটা যদি আমার জেনেটিক কোড হয়, জেনেটিক কোডের প্রপার্টি দেখলাম and জেনেটিক কোডের রেসপেক্টে আমরা তার ফিচার সাথে সাথে তাদের এই ডিকশনারির পার্টিকুলার পয়েন্টস গুলোকে পয়েন্ট আউট করেছি। বাট এই জায়গা থেকেই আমরা একটা পার্টিকুলার পার্টে যাব and that is Google hypothesis।
So what is Ubel hypothesis? Now generally that এই যে Ubel hypothesis is concerned with the codon and anticodon pairing. একটা কোডনের রেসপেক্টে একটা অ্যান্টিকোডন থাকবে এবং সেই কোডন অ্যান্টিকোডন পেয়ারিং এর উপর বেস করে কিন্তু জেনারেলি এই Ubel hypothesis-টা বেস। তো আমরা বলে থাকছি দেখ জেনেটিক কোডগুলো ট্রিপলেট, তিনটে করে ট্রিপলেট ইন নেচার। তো সেখানে তার ফার্স্ট পজিশন, সেকেন্ড পজিশন এন্ড থার্ড পজিশন, ফার্স্ট পজিশন, সেকেন্ড পজিশন এন্ড থার্ড পজিশন, এই তিনটে পজিশনের রেসপেক্টে জেনেটিক কোডগুলো ডিটারমাইন্ড হয়। The basis in the code what renders specificity of a codon, প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটা স্পেসিফিক কোডন রয়েছে, and the codon for the particular amino acid when differ in the first two bases requires different tRNA for their reading. Generally এদের এই যে কোডন স্পেসিফিসিটিটা ডিটারমাইন হয় ফার্স্ট দুটো বেসের উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? তো সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবি যে যদি কোনো জেনেটিক কোডের এই যে থার্ড পজিশনের যে বেসটা আছে সেটার যদি আমরা চেঞ্জ করি ইন জেনারেল সেখানে কিন্তু খুব বেশি চেঞ্জ হয় না। সে যে কোডনটাকে ডিনোট করছিল তার রেসপেক্টে খুব বেশি কোনো চেঞ্জ হয় না। আর তাই আমরা বলছি according to Ubel hypothesis the codon specificity is determined by the first two base. লাইক আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, দেখ তোদের জেনেটিক কোড আছে, তো সেই জেনেটিক কোডে আমি তখন বলেছিলাম ইউ 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 ট্রিপল ইউ দ্যাট কোডস ফর ফিনাইলঅ্যালানিন, তাই না? মনে করতে পারছিস? ফিনাইল অ্যালানিন, তাহলে ফার্স্ট পজিশনে ইউ, সেকেন্ড পজিশনে ইউ, থার্ড পজিশনেও ইউ। এবার দেখ এই জায়গা থেকে আমি যদি ফার্স্ট পজিশনে যে ইউটা ছিল তাকে আমি যদি চেঞ্জ করে দিই, তো এখন আমি এই ইউটাকে চেঞ্জ করে সেখানে করলাম সি ইউ ইউ, তখনই তুই দেখতে পাবি এখানকার যে কোডনটা সেটা কিন্তু এখন অন্য একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ডিনোট করছে। সি ইউ ইউ কোড ফর লিউসিন, তাহলে আগে কি ছিল? ট্রিপল ইউ ফিনাইলঅ্যালানিনকে ডিনোট করছিল, ইজন্ট ইট? কিন্তু যেই মাত্র তার ফার্স্ট পজিশনে আমি ইউটাকে চেঞ্জ করে সি বসালাম তখনই কিন্তু তার সেকেন্ড কোডন যে তৈরি হলো সেই কোডনটা কিন্তু নতুন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কোড করছে। এগেন দেখ আমার আবার আরেকটা এক্সাম্পল দিই, ইউ 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 ছিল, আমি এর সেকেন্ড পজিশনটাকে চেঞ্জ করলাম, সেকেন্ড পজিশনে ইউ কে চেঞ্জ করে আমি সি বসালাম, রাইট? তাহলে এখন কি আছে? ইউ সি ইউ। যে ইউসিইউ ফরমেশন হলো তখন কিন্তু মনে রাখবি ও আর ফিনাইলঅ্যালানিনকে কোড করছে না, রাদার ও কোড করছে এখন সেরিনকে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এই দুটো পয়েন্টের রেসপেক্ট আমি কি বললাম? ফার্স্ট পজিশনে চেঞ্জ হলো অ্যাজ ওয়েল এজ সেকেন্ড পজিশনে যখনই চেঞ্জ হচ্ছে তখনই ও ডিনোট করছে অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডকে। বাট এখন যদি দেখ আমি ইউ ইউ থার্ড পজিশনে ইউ কে সরিয়ে সি বসাই, ইউ ইউ সি that codes for also phenylalanine. So is my point is clear? My point is clear or not? তাহলে থার্ড পজিশনে এই যে বেস তার যদি কোনো চেঞ্জ হয় সেখান থেকে সেরকম ভাবে আমরা বলতে পারি তার অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হয় না। বাট যদি আমি তার ফার্স্ট পজিশন এন্ড সেকেন্ড পজিশনে কোনো রকম চেঞ্জ করাই তখন কিন্তু ও কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ডিনোট করে।
So this point is considered as the Ubel hypothesis, and a Ubel hypothesis respective আমরা কিন্তু দেখতে পাই মিউটেশনের সাপেক্ষে নতুন নতুন কোডন নতুন নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর ফর্ম। ক্লিয়ার? তো এই জায়গা থেকেই একটুখানি ঝট করে লিখ the degeneracy of the genetic code, the degeneracy of the genetic code can be explained by Ubel hypothesis given by Francis Crick, Francis, Francis Crick, Crick. Full stop. According to this hypothesis, a change in the nitrogen base, at the third position of a codon, does not normally cause any change in the expression of the codon because the codon is usually read by the first two TWO2 nitrogenous base. The position of the third nitrogenous base, in a codon which does not influence the reading of the codon, is called Ubel position, Ubel, W-O-B-B-L-E, Ubel position. It pairs nitrogenous base in a codon. It pairs with the first position. In anticodon. Thus, it means specificity. Of a codon is determined by the first two bases, TWO2 bases. Full stop. Ubling, W-O-B-B-L-I-N-G. Ubling helps in one tRNA to read TO2 read more than one codon, and thus
and thus provides economy, thus provides economy in number of tRNA, in number of tRNA molecule at the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis. আমি প্রথম থেকে একবার রিপিট করছি, লিখতে যদি কোনো অসুবিধা হয় একবার চেক করে নে। The degeneracy of the genetic code can be explained by Ubel hypothesis given by F. Crick. According to this hypothesis, a change in nitrogen base at the third position of a codon does not normally cause any change in the expression of the codon, because the codon is usually read by the first two nitrogenous bases. The position of the third nitrogenous base in a codon which does not influence the reading of the codon is called Ubel position. It pairs with the first position in anticodon. Thus, it means specificity of a codon is determined by the first two bases. Ubling helps in one tRNA to read more than one codon, and thus provide economy in number of tRNA molecule at the time of protein synthesis. Right? So a Ubel hypothesis is very important, এবং এখান থেকে আমাদের কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তোদের ওই জেনেটিক কোডে একটা কোড দিয়ে তার সিকোয়েন্স চেঞ্জ করিয়ে এটা কি ডিনোট করছে সেটার রেসপেক্টে কোয়েশ্চেন কিন্তু দিতে পারে। তো এই পার্টিকুলার পার্টটা কিন্তু আমরা মনে রাখব। And now we move to the next process, and that is translation. So that translation part will start in the next slide.